হ্যালো এভরিওয়ান, মালদা শুধু যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমরা ডিপ্লোমার যে অনলাইন এক্সাম হবে সেই পরীক্ষায় কী কী কোশ্চেন থাকবে এবং 100% যেটা থাকবে সেই কোশ্চেনগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো এর আগে একটা সেট আমরা আলোচনা করেছিলাম, আজকে সেট 2 আলোচনা করছি। তো শুরু করা যাক। কন্ট্রোলস আর, এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট, অপশন সি। দেখে নেব, ডিসিএল প্রোভাইডস কমান্ড টু পারফর্ম অ্যাকশন লাইক ডিসিএল মিনস, দেখুন, ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে আমরা অপশন পাচ্ছি অথরাইজিং অ্যাক্সেস অ্যান্ড আদার কন্ট্রোল ওভার ডেটাবেস। নেক্সট, ডেবাগ উইন্ডো ইজ দ্য সেম অ্যাজ ড্যাশ উইন্ডো, অপশন ডি কোড। অটো ড্রিউ সমান সমান ট্রু, প্রপার্টি ইজ ইউজ ফর, অপশন ডি ডিসপ্লে সাম টেক্সট অন ফ্রম বডি। হোয়াট ইজ নেম অফ ফরম্যাট, abc@readymail.com, আমরা জানি এটা একটা ইমেল আইডি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং sorting algorithm is of divide and conquer type, অপশন সি, দেখুন, কুইক শর্ট। নেক্সট পাচ্ছি আমরা হুইচ ওয়ান ইজ নট দ্য প্রপার্টি অফ অ্যালগোরিজম, অপশন বি। দেখুন, এখানে জেনারেলিটি আছে, ফিটনেস আছে, কারেক্টনেস আছে, কিন্তু ইনফিটনেস বলে কিছু নাই। নেক্সট, ম্যাক্সিমাম প্রপার্টি ট্রু করা যায়, আগে সেটও পেয়েছিলাম, এটা স্ক্রল বার। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ভিউ টু ডিসপ্লে এ টেবিল, অপশন ডি ডেটা শিট ভিউ, ডিজাইন ভিউ, প্রোভাইড টেবিল অ্যান্ড প্রোভাইড চার্ট ভিউ, তাহলে অল অফ দ্য অ্যাবাভ। এমএস অ্যাক্সেস ইজ এ, আমরা এটা জানি এটা একটা আরডিবিএমএস প্যাকেজ। হাউ মেনি টাইপ অফ কোয়ারি আর প্রেজেন্টস ইন এমএস অ্যাক্সেস, অপশন ডি, এটা কিন্তু একটা আননোন, দেখে নেবেন, অপশন ডি মানে 9। প্রপার্টি অফ প্রাইমারি কি ইজ, অপশন ডি অল অফ দ্য অ্যাবাভ, মানে ইউনিক, নট নাল, ইন্ডেক্স। নেক্সট পাচ্ছি ফলোইং ইজ নট এ ডেটাবেস মডেল, অপশন ডি, এক্ষেত্রে নান। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওপেন অ্যান্ড ওপেন এক্সক্লুসিভলি, তাহলে আমরা জানবো অপশন বি। দেখুন, বলছে ওপেন এক্সক্লুসিভলি কি হয়, লক্স ওয়াইল্ড ডেটাবেস, মানে অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা এক্সক্লুসিভ মোডে ওপেন করি তাহলে আমরা পাসওয়ার্ড দিতে পারবো পুরো ডেটাবেসে, আর যদি ওপেন মোডে করি তাহলে শুধুমাত্র, দেখুন, ওপেন লক্স অনলি দ্য রেকর্ড দ্যাট ইজ বিং অ্যাক্সেসড, মানে শুধু রেকর্ডকে লক করা যায়। পরের নাম্বার, অল কম্পোনেন্টস ওয়ার্ক টুগেদার অ্যাজ এ ইউনিট ইজ কল্ড, অপশন এ সিস্টেম। ইন ফ্লোচার্টস invert trapezoid is used to show the, option B, manual operation. Flowchart act as a guide or blueprint during the system analysis. It is a advantage is called, option D, efficient coding. DHCP stand for, দেখে নেব, dynamic host configuration protocol. The application name always appears in the, আমরা জানি এটা টাইটেল বার। In flowchart, parallelogram is used to show, option A, the general input symbol. DHCP একটু আগে পেয়েছিলাম, dynamic host configuration protocol. Shortcut of web page refresh is, আমরা জানি এটা F5. Shortcut of property window is F4, ডান দিকে যেটা থাকে। Stop maintaining control system in store which consists hardware and software to contact and manage suppliers is called, option C, information processing system. DNS stand for, জানি, domain name system, option C. Dynamic array can be declared when the user may not know the dash of the array at design time, option D, exact size. Is computer connect to the internet must, option B, দেখে নেব একটা IBM PC. Email, the inbox is collection of, জানি এটা incoming mail, option D. Email address separate the user name from the ISP by internet service provider.
ইউজিং দ্য ড্যাশ সিম্বল, এটা অপশন বি @ DHCP স্ট্যান্ড ফর পেয়েছিলাম আগেও, ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল। ডিফল্ট টুলড ইন ভিভি আমরা জানি এটা 21টে থাকে। ভিভি ইজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। এই হোম পেজ মানে হচ্ছে দ্য ফার্স্ট পেজ অফ এ ওয়েবসাইট। দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ এ কম্পিউটার URL is the dash needed to access the web resource, option D protocol. Protocol means set of rules. What is an algorithm? Option B step by step instruction used to solve a problem. A text box is an example of, option D control. In a relational database, a referential integrity constraint in specified with the help of, option B foreign key. How do you insert a graphic of your company's logo on a report? Option A design tab থেকে logo. What is a form in MS Access? Option B it is an input screen designed to make the viewing and entering data easier. FTP জানি আমরা, file transfer protocol. There are dash type of module in Visual Basic. Option A 3 type of module. A value that is automatically entered in a field for a new record. Option B default value. Diagram that represents step or operations involved in any kind of process is called, option C flowchart. In flowchart, symbols of rectangle with one curvy side is used to show, option A document printed. In a flowchart, an input or output instruction is represented by, option C a parallelogram symbol. Binary search algorithm cannot be applied to, option A stored linked list. Connectors used to connect flowchart symbol to each other are classified as, option B symbols. An algorithm that calls itself directly or indirectly is known as recursion, option B. The advantage of for next loops over do loops is that they are, option D all of the above. What does the .com এর আগে পেয়েছিলাম commercial, option B commercial domain. The browser dash keep a list of web page you have visiting during the current session, option A যেটাকে history বলা হচ্ছে. The complexity of binary search algorithm is, option B O log. Mail where E stand for electronic, option B. Outline program flowchart shows the, option B general flowchart. Part of algorithm which is repeated for fixed number of time is classified as, option A iteration. By iteration, repetition of statement in Jackson method is shown by, option C drawing an asterisk. Google Chrome ইসে আমরা জানি এটা একটা ওয়েব ব্রাউজার, অ্যান্ড মাল্টিলাইন ট্রু করা যায় আমরা জানি এটা টেক্সট বক্সের। থ্যাংক ইউ। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।